most of you have been devotees for many years, and you've been hearing about the greatness of Krishna. Я думаю, многие из вас уже преданные много лет и слышали о величии Кришны. Without understanding the glory of Krishna, it's not possible to understand the glory of Shrimati Radhika. Без понимания величия Кришны невозможно понять величие Шримати Радхики. We hear how Krishna's fifth removed part breathes in and out innumerable universes, for example. Кришна может создать миллионы, даже бесчисленные вселенные в одно мгновение. So, let's hear from Krishna himself on this most glorious Radhastami day about the glory of someone who has more glories than him. Давайте послушаем от самого Кришны о том, кто даже более славен, чем он сам. There is one very important verse in the invocation of Chaitanya Charitamrita, the Mangalacharana, which Krishnadas Kaviraj Goswami elaborates on in the 4th chapter of Adi Lila. В Читании Чаритамрити в самом начале, в Мангалачаранам, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами написал один очень важный стих, который впоследствии он расширяет, объясняет его. I think you must have heard this verse from Srila Gurudev and his representatives many times. Я думаю, что большинство из вас слышали этот стих от Шрилы Гурудева или его представителей. It begins, Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidrisho Vanayaiva. Krishna, although he's the Supreme Lord, there are 3 desires that he could not fulfill. Он начинается так. Шри Радая Праная Махима Кидришо Ванаева. Хотя Шри Кришна Верховный Господь, но есть кое-что, что он хочет, чего у него нету. У него есть 3 желания. Essentially, Krishna is saying that I'm the Supreme Lord. I am the reservoir of unlimited bliss, and a drop of my bliss could inundate the whole universe. Если по сути, все сводится к тому, что Кришна думает, я источник всего блаженства, я выше наслаждающийся. But the love of Radharani drives me mad, and her love is like a dancing teacher, and I am her dancing pupil. Но любовь Шримати Радхики опьяняет меня, делает меня безумным. Ее любовь становится моим учителем танцев, то есть ее любовь побуждает меня танцевать. Her love causes me to dance many novel dances, just like the wind is the dancing teacher of the flying leaves. Подобно тому, как ветер является учителем танцев для листьев, то есть ветер заставляет листья танцевать на ветру. So after Srila Krishnadas Kaviraj Goswami quoted this verse, which is actually written by Swarup Damodar Goswami, he says the following. После того, как Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами процитировал этот стих, который действительно написал Сварупа Дамодар, он говорит следующее. He says this verse is not fit to be disclosed in public, but if I don't disclose it, then no one will understand it. Он говорит о том, что этот стих не должен быть открыт в широкой аудитории, но, с другой стороны, если его не открыть, то никто никогда не узнает о том, о чем говорит этот стих. So I'm giving the essence, and the devotees will hear it in bliss and understand, and the crow-like non-devotees will not. И надежда Шрила Кришнадаса Кавирадж Госвами заключается в том, что он говорит, я все-таки запишу этот стих в читании Чаритамрити. Почему? Потому что, подобно кукушкам преданные, они будут наслаждаться значением этого стиха, в то время как подобные воронам материалисты, они не имеют вкуса к этим сладостям, они не обратят внимания на него. Those who have captured Lord Chaitanya and Nityananda within their hearts, they will feel great bliss by hearing this. Те, кто sorry, not understand who is captured. Sorry?
I don't What? understand who is captured. Who what? Mahaprabhu and Those who have captured, those Uh-huh. devotees who have captured Lord Chaitanya and Nityananda in their hearts, Understood. they will be in bliss to hear, Understood. like cuckoos, and the non-devotee camels will not hear and understand. Те, кто с преданностью своих сердец заключили в свои сердца Чайтанью и Нитянанду, они будут, подобно кукушкам, наслаждаться смыслом этого стиха, в то время те, кто, подобно воронам, или иногда сравнивают с верблюдами, не обратят внимания на этот стих. So the following is all Krishna statements about she whose glories are greater than his. Далее идут утверждения Кришны. Krishna is thinking, I am full bliss. I am full of all the rastas. Кришна говорит, я настолько счастлив, настолько блаженен, The whole universe gets their pleasure from me. So who can give me pleasure? что вся Вселенная черпает счастье от меня. Но кто же сделает счастливым меня? One who has 100 times more qualities than me can give me pleasure. Лишь тот, у кого в сотни, тысячи раз более удивительные качества, чем у меня, может сделать меня счастливым. My beauty attracts 10 million cupids, but Shrimati Radhika's beauty overwhelms and attracts me. Моя красота побеждает и очарует 10 миллионов купидонов, но красота Шримати Радики полностью покоряет меня. The whole universe is enchanted by my flute playing, but I'm personally enchanted by the sweet words from the lotus lips of Shrimati Radhika. Вся Вселенная очарована звуком игры моей флейты, в то время как я очарован сладостными словами Шримати Радхарани. The creation gets its various fragrances from me as a perverted reflection of me, but the bodily fragrance of Radharani captivates my heart. Вся Вселенная благоухает лишь намеком на то благоухание, которое исходит от меня, но я полностью захвачен, очарован благоуханием тела Шримати Радхарани. The whole universe is full of various unlimited tastes because of me, but I am captivated by the taste of the lips of Shrimati Radhika. Весь мир исполнен различных вкусов, которые исходят из меня, но я полностью очарован вкусом губ Шримати Радики. My touch is cooler than millions of moons, but I feel refreshed by the touch of Shrimati Radhika. Мое прикосновение охлаждает больше, чем десятки миллионов лун, но я чувствую такую свежесть от прикосновения Шримати Радики. The whole universe gets its happiness from me, but Shrimati Radhika's beauty and attributes are my life and soul. The whole universe gets its happiness from me, but the beauty and attributes of Radhika are my life and soul. Вся Вселенная черпает счастье во мне, но я очарован красотой Шримати Радики. Я черпаю свое счастье в ее красоте. But I find that my feelings are contradictory. И я обнаружил нечто противоречивое в себе, то, что я чувствую. My eyes are fully satisfied when I look at Shrimati Radhika, but she gets millions of times more satisfaction in looking at me. Я черпаю огромнейшее удовлетворение, счастье, смотря на Шримати Радику, но я вижу, что она черпает еще большее счастье, чем я, когда смотрит на меня. When the bamboo trees rub against each other, it sounds like the murmur or the soft sound of a flute. And when Radhika hears that, it steals her consciousness totally. Когда бамбук в лесу качается на ветру и касаются деревьев друг друга, стучат друг друга, они издают такой звук,
который напоминает Шримати Радику звук моей флейты, и это полностью очаровывает ее. She immediately embraces a tamal tree, and by embracing the tamal tree to please Krishna, she thinks, oh, now my life is fulfilled. Она видит дерево тамала, цвет тамала такой же темный, как у Кришны, обнимает его, чтобы достать удовольствие Кришне. И думает, теперь моя жизнь достигла успеха. When my fragrance goes to her by a gentle breeze, then, maddened by love, she tries to fly into that breeze. Когда ветерок подхватывает аромат моего тела и доносит до Шримати Радики, она пытается взлететь и раствориться в этом аромате, в этом воздухе, лететь. When she tastes the remnants of my betel nuts, then she forgets everything and drowns in an ocean of joy. Когда она пробует остатки моей трапезы, она чувствует нектар моих губ и полностью растворяется в этом вкусе. If I had hundreds of mouths, I would not be able to express the joy that she experiences in my association. Если бы у меня были 1000 уст, я бы не смог выразить то счастье, которое она испытывает в моем обществе. And seeing the luster of her bodily complexion after our pastimes, by that I become overwhelmed. И видя my body becomes full of happiness. Видя сияние, исходящее от ее тела, от счастья, которое она испытывает после нашей встречи, мое тело начинает сиять. Я испытываю необычайное счастье. But I can't taste it, it's too high for me, even though my desire constantly increases to taste it. И я не могу испытать то, что она испытывает, несмотря на то, что мое желание к этому лишь усиливается вновь и вновь. Unless I accept the luster and love of Shrimati Radhika, then my 3 desires won't be fulfilled. До тех пор, пока я не приму сияние ее тела, ее настроение, эти 3 мои желания не будут исполнены. So we want to follow in the footsteps of that Krishna, the Supreme Lord of innumerable incarnations and universes, and serve Shrimati Radhika. И мы хотим следовать по стопам этого Кришны, который является источником всех аватар-инкарнаций в служении Шримати Радхики. Once in Govardhan there was a darshan, and a Russian devotee asked Gurudev the following question. Однажды на Говардхане русские преданные задали Шриле Гурудеву такой вопрос. I feel like I'm not advancing, even though I've been practicing for so many years. Я не чувствую, Шрила Гурудев, я не чувствую, что я развиваюсь духовно, несмотря на то, что практикую много лет. So then Gurudev said, do you want lots of sense gratification? Шрила Гурудев говорит, And he said no. He said no. Ты хочешь наслаждаться, у тебя есть сильное желание наслаждаться? Этот преданный сказал, нет, Шрила Гурудев. Then Gurudev asked, do you want to go to heaven, Swarga? And he said no. Шрила Гурудев спросил, может быть, ты хочешь отправиться на Сваргу, то есть на райские планеты? Преданный ответил, нет, Шрила Гурудев, я не хочу. Well, do you want to go to Vaikuntha? No. Возможно, ты хочешь отправиться на Вайкунху, в духовный мир? Нет, Шрила Гурудев. Do you want to go to Dwarka and be one of Krishna's queens? No. Может быть, ты хочешь отправиться в Двараку и стать царицей Кришны? Нет, Шрила Гурудев. Do you want to go to Goloka Vrindavan and become Krishna's parent? Может, ты хочешь отправиться на Галоку Вриндавану и стать одним из родителей Кришны? Нет, Шрила Гурудев. Do you want to become Krishna's Saka or friend? No. Должно быть, ты хочешь стать другом Кришны, Сакой? Нет, Шрила Гурудев, не хочу. Well, do you want to become a gopi like Lalita and Vishaka and enjoy with Krishna? No. Может быть, ты хочешь стать Лалитой или стать такой гопи, как Лалита и Вишака, и наслаждаться встречей с Кришной? Нет, Шрила Гурудев.
Do you want to be a maidservant of Radharani? Yes. Может быть, ты хочешь стать служанкой Шримати Радхарани? Да. So Gurudev commented, see, I'm giving you sanskars. И Шри сказал, смотри, я дал тебе такие самскары, такие сильные впечатления. I'm giving you impressions on your heart, so one day that will turn into bhakti. Я дал тебе столь сильные впечатления и освежил, что однажды они тебя приведут к бхакти. So I'm going to, the next part, oh, by the way, how many more minutes is there? А сколько у нас времени? Без 2 минут 80, еще полчаса. We have 30 minutes. Okay. So we're going to discuss some verses in brief of Srila Raghunath Das Goswami's Valapakusmanjali, because he's teaching us how to pray for the service of Radharani. А мы обсудим несколько стихов из Вилапа-Кусаманджали Шрила Рагунат Дас Госвами вкратце, потому что он учит тому, как молиться о служении Шримати Радхарани. Because again, we want to become one with the mood of the Supreme Lord, Shri Krishna, and his highest mood of all of his features is that he's a servant of Srimati Radhika, and we'll see how in these verses. Мы следуем по стопам Шри Кришны в его настроении, в его жажде служить лотосным стопам Шримати Радхики. Это его высочайшее настроение. When Srila Raghunath Das Goswami was beginning to write this book, he thought, I should begin with a Mangalacharanam, a glorification of my Gurudev. Когда он начинал писать, то есть Шрила Рагунат Дас Госвами начинал писать Вилапа-Кусаманджали, он подумал, мне стоит начать с благоприятного вступления, с Мангалачараном, прославляя своего духовного учителя. So he began by offering a prayer to Sri Rupa Manjari. Of course, there's no guru in that realm of Goloka Vrindavan, but there's a pride or a conception that I'm her follower. I'm a new Saki, and she's my И он написал молитву, обращенную к Шри Рупе Манджари. Почему? Потому что в том мире нету гуру, но есть такое впечатление в сердце, настроение. Вот та Саки, она для меня старшая подруга, я следую за ней. So she prayed, the first prayer beginning, Shri Rupa Manjari Saki Pratita Padesaman. Oh, Rupa Manjari, you're known as a very chaste girl in this town of Braj. О, Рупа Манджари, ты известна по всему Браджу как самая целомудренная девушка. Yet it's strange, I see a strange thing. Even though your husband's been away for a few days, I see some cut marks on your lips. Хотя твой муж уже несколько дней вне дома, но я вижу на твоих устах, на твоих губах отметину. Has some big parrot come and cut your lips thinking that they're a bimba fruit? Может быть, какой-то попугай перепутал твои губы с плодами бимба и клюнул их? So it seems like this is like a very happy mood, a joking mood. So was Raghunath Das Goswami in a happy mood or a lamenting mood when he was saying this verse? И Шрила Рагунат Дас Госвами произносит этот стих, кажется, что в радостном настроении, или же в настроении такого, как сказать, некоторой печали. He was actually lamenting because he had previously been in internal consciousness and seen that pastime, and now he lost it. So he's lamenting and praying that it will come back. В действительности, за внешними словами радости есть настроение печали и разлуки, которые испытывают Шрила Рагунат Дас Госвами, потому что прежде он увидел эту лилу в духовном мире, и теперь, обращаясь к ней, он хочет это вернуть. Raghunath Das Goswami is teaching us by his own example that a Rupanuga Bhakta, someone who's yearning for the service of Srimati Radhika, has 3 stages. И Шрила Рагунат Дас Госвами учит на своем примере, что Рагануга Бхакта, то есть те, кто следует спонтанному влечению и настроению жителей Враджи, проходит 3 стадии.
One is called antardasha, which means internal consciousness, where he completely forgets his external body and sees that he's in the pastimes as Rati Manjari. Это даже не стадия, не ступень, это как три состояния сознания Рагануга Бхакти. Первое называется антардаша, это когда преданный полностью отстраняется от внешней реальности и погружается в духовную реальность, в раджа, и видит себя там. And then at some point that pastime disappears and he goes into Arjabhaya dasha, or half inner, half external consciousness. И когда видение прекращается той реальности духовной, он входит во второе состояние сознания, которое называется ардхаваю At that time he's Да, Даша. Это означает, что он наполовину еще там своим сознанием, но уже начинает видеть реальность эту. At that time he's rolling on the ground and weeping in separation. В этот момент он катается по земле в пыли и плачет в разлуке. So then he goes to external consciousness, Bahya dasha, and he's able to write and talk, but still he's feeling intense separation. Затем он входит в третье состояние сознания, которое называется Бахья Даша, то есть внешнее сознание. В это время он может разговаривать, он все осознает, и внешние его действия адекватны, но при этом настроение разлуки по-прежнему остается в его сердце. So when he was writing this prayer in lamentation to Rupa Manjari, he went into half inner, half outer, and then he went into inner consciousness and saw himself as Rati Manjari, standing in front of Rupa Manjari. И когда он писал этот стих, он вошел сначала в настроение Ардабахья Даша, а потом и в Антардашу, то есть и увидел себя как Рати Манджари, стоящим перед Рупой Манджари. And now he's laughing. How did you get that bite mark on your lip? И он, улыбаясь, и она уже, улыбаясь, спрашивает у Рупы Манджари, откуда у тебя эта отметина на губах? So then Rupa Manjari became shy and said, yes, Krishna did it. But Krishna did it, I guess you could call it vicariously, because he bit Radharani's lip, and as a Manjari, Rupa Manjari got that on her lip. И Рупа Манджари, опустив голову, говорит, да, это Кришна сделал. Но как это произошло? В действительности Кришна поцеловал Шримати Радику, а отметина от поцелуя на губах Шримати Радики перешла к Рупе Манджари. In that verse, in his purport to that verse, Srila Gurudev explains how sometimes Krishna wants to make Radharani become angry, and so he pretends to make an offense so that she'll become angry. В комментарии к этому стиху Шрила Гурудев говорит, что иногда Кришна хочет разгневать Шримати Радику, чтобы она проявила настроение мана, и поэтому он произносит соответствующие слова. And this is something that Raghunath Das Goswami would see in his internal consciousness and be there and participate. И это то, что видит Рагунат Дас Госвами в своем внутреннем видении и участвует в этом. Krishna comes late. He's supposed to meet Radharani in the night, but he comes in the morning, and he has all kinds of marks on him, like kajal on his lips and lipstick on his eyes. Предполагалось, что Кришна встретится с Шримати Радикой в середине ночи, таков был договор, но он пришел лишь под утро, причем он даже не скрыл на своем лице отметины о том, что он встречался с другой девушкой. And then on top of that, when he sees her, he says, "Oh Chandra Anani," as though he made a mistake and was going to say Chandravali, but changed it to Chandranani. И когда он увидел Шримати Радику, верхом его ошибки заключалась в том, что он по ошибке начал обращаться к Шримати Радике «О Чандра», то есть он только что сейчас Чандравали, Чандра Нани, то есть он тут же подправился Чандра Нани. So then Radhika said, "Okay, that's it. Just go back to your lover. I don't want to have anything to do with you." И Шримати Радика тут же постраждала, сказала: все, этого достаточно, возвращайся к своей возлюбленной.
And that is one of the hundreds of thousands of pastimes in the Sevakunj painting that's happening there. И также есть тысячи лил, игр, которые соответствуют той картине, которая в Севакунже, то, что там происходит. And so Krishna said, please forgive me, I'll never commit an offense like that again. I'm putting my flute at your feet, my peacock feather is at your feet. Please forgive me. And she said, no. И что там происходит на этой картине? Кришна раскаивается, говорит: о, Раде, пожалуйста, прости меня, вот я отдаю свое павлинье перо, свою флейту к твоим стопам складываю, все, только прости меня, пожалуйста. So then Lalita and Vishaka said, look, he was only a moment late. He can't even think of anyone else when he's with someone else. What to speak of when he's with you? И чтобы помочь Раде и Кришне, Лалита и Вишака, они вмешиваются и говорят: о, Раде, посмотри, он же опоздал всего лишь на мгновение, на секунду. С кем бы он успел встретиться за это время? So you can forgive him, give up your man. And Radhika said, okay, but he'll have to paint my feet. И поэтому, пожалуйста, прости его, забудь об этом. А Шримати Радхика говорит: хорошо, но тогда он должен расписать мои стопы. And that's exactly what Krishna wanted and why he pretended to have made an offense. И это как раз то, чего так желал Кришна. Поэтому он притворился так, как будто бы он задержался, как будто бы он с кем-то встречался. То есть он специально разыграл, чтобы его немножко погневать. Another time, when Krishna supposedly made an offense, he disguised himself as a messenger and came to Radharani, who was in major man, and he said, oh, Krishna is weeping, he's about to die, why is your heart not melting? Однажды тоже в такой же ситуации, когда Кришна немножко разозлил Шримати Радику, он пришел в образе, переодетый в посланника. Он сказал: о, Радхе, Кришна умирает в разлуке с тобой. So hearing this from the messenger, Radharani's heart melted, and she embraced that so-called Saki, messenger, and then realized, oh, it's Shyamasundar. И от слов этой посланницы, это был не посланник, это была посланница, то есть Кришна переоделся в девушку-посланницу, сердце Шримати Радики растаяло, и она обняла эту посланницу, и тут она поняла: о, так это Шьям. So Raghunath Das Goswami is praying to cease such pastimes. И Шрила Рагунатдас Госвами, он молится, обращаясь к таким играм. When we pray in kirtans, like Radha Kripa Kataksha, please put your glance on me. Or when we pray, please give me the shelter of your lotus feet. What do we mean? Что означает, когда мы поем, вот мы только что пели с вами Радака, когда Карих Сиамам Крипа Катакша Баджанам, что это означает? О, Радhe, пожалуйста, лишь из уголка глаз брось свой взгляд на меня, свой милостивый взгляд. Что это означает для нас? Or when we pray, please give me your darshan. What do we mean? Или когда преданный молится: пожалуйста, даруй мне свой даршан. Что это означает? Srila Raghunath Das Goswami is helping us out by saying, what kind of darshan do I want? I want the darshan when you're in the middle of a pastime with Krishna, and I have some service for you. Для Рагунатха Даса Госвами это означает, что он говорит: пожалуйста, даруй мне свой даршан, о Раде, где ты встречаешься с Кришной, и я там же участвую в служении вам. And Radharani knows if we're hankering, Gurudev explained this, like when we're singing, Ha Devi Kaku Bari Gadi Gadi Yajavacha, if you don't give me your service, I'm about to die, I'm so miserable without you. She knows if we're pretending or we're really about to die. И когда мы молимся, как вот в этой молитве, как вот в этой молитве, которую только что произнесла Шьямарани Деди, Шримати Радика точно знает, мы притворяемся или действительно это настроение нашего сердца. Gurudev said that Radhika says, are you really about to die or are you just saying that? И Шрила Гурудев словами Шримати Радики говорит: ты действительно умираешь без меня или лишь притворяешься?
and her heart will melt when we're really about to die. И ее сердце действительно тает, когда она видит, что мы умираем без нее. I once asked Srila Gurudev, is it possible for me to become fully Krishna conscious in this life? Я однажды спросил Шрила Гурудева: «О, Гурудев, возможно для меня ли это возможно, чтобы я стал полностью сознающим Кришну в этой жизни?» And he said, oh yes, of course, if you're like Raghunath Das Goswami. Он сказал: «Да, конечно, если ты будешь как Рагунат Дас Госвами». For example, in the 9th verse, Srila Raghunath Das Goswami is praying that when will you bring me back to life? Will you bring back to life this person who is practically dead from the bite of the black snake by letting me see your red lac? Как, например, Шрила Рагунат Госвами молится в 9 стихе того же произведения Вилапа Кусуманджали, он говорит: «Пожалуйста, оживи этого почти умершего человека от укуса черной змеи, дав возможность увидеть красный лак на твоих стопах». And what does he mean by letting me see the red lac? It means let me serve in a pastime with the red lac. И что это означает? Позволь увидеть красный лак на твоих стопах. Это означает: позволь участвовать в той игре, которая связана с этим красным лаком. For example, when Radharani says to Krishna, okay, then you can paint my feet with the red lac, with the altar. Ну, например, Шримати Радхика говорит Кришне: «Кришна, пожалуйста, распиши мне, укрась мои стопы красным лаком». And Krishna becomes in such ecstasy, he takes the red lac and the brush. Brush means that everything is handmade there. It could be a peacock feather tip or a brush made by the gopis. And he begins to paint the altar on her feet. И вот Кришна берет красный лак, он берет кисточку, причем под кисточкой подразумевается, это может быть и павлинье перо, или что-то сделанное вроде кисточки. And he's thinking, Nam and Nami are one. Me and my name are the same. И он думает: Нама, Нами и Нами не отличны друг от друга, означает, это я сам, святое имя. So, if with the red lac I paint my name there on her feet, then I'll always be there. Он думает: если я напишу свое имя красным лаком на стопах Шримати Радхики, это означает, я буду всегда находиться на ее стопах. So Krishna begins to paint, but as soon as he touches her feet with the brush, his heart begins to tremble and his hand begins to tremble. Но стоило ему только взять кисточку, окунуть в красный лак и коснуться стопы Шримати Радхики, от одного прикосновения его сердце пришло в такое волнение, что рука задрожала. Gurudev told me, you can imagine if Krishna's heart and hand is trembling, what kind of art that will be when he's painting her feet. Шрила Гурудев сказал однажды мне: только представь, что там за узоры Кришна нарисует на стопах Шримати Радхики, когда его рука дрожит от волнения, от прикосновения к стопам Шримати Радхики. So because he's trembling, Radharani says to him, oh, you Baal painter, you neophyte painter, you don't know how to paint. И Шримати Радхика, видя, как у Кришны там все так, то есть не получается, проще говоря, писать, она говорит: о, неофит, художник, ты совсем не умеешь рисовать. Painters are not supposed to tremble. А у художника должна быть твердая рука, она не должна дрожать. And you're taking my feet and looking at them and moving them here and there and forcibly putting it on your head. Painters are not supposed to do that. И что ты делаешь с моими стопами? Зачем ты их помещаешь себе на голову? Художник так не поступает. So she tells Rati Manjari, he doesn't know how to paint. Better you show him. И тогда она обращается: о, Рати Манджари, он совсем не умеет рисовать. Пожалуйста, покажи ему, как это надо делать. So Rati Manjari grabbed the brush from Krishna, and you know how when you elbow someone to get them out of the way, you like push them with your elbow? So she did that to Krishna and grabbed the brush and was beginning to paint. И вот Рати Манджари тут же очень смело подходит, отодвигает Кришну в сторону, забирает у него кисточку
готовые расписывать стопы Шримати Радики. But Gurudev said Krishna is not a person to easily give up his service, so he was in so much anxiety. Но Шугурдев говорит, отмечает, что Кришна это не та личность, которая так просто откажется от желания служить стопам Шримати Радики. So she was about to paint, she had the brush in her hand, but as soon as she was exactly about to paint, the brush disappeared, and the foot disappeared, and the scene disappeared. Только Рати Манджари хотела приступить к расписыванию стоп Шримати Радики, вдруг перо исчезает, стопа исчезает, и все видение исчезает. And she found herself in Arjabhaya Dasha, half inner, half outer consciousness, rolling on the banks of Radhakund and weeping uncontrollably. И в этот момент Рагунатдас Госвами обнаруживает себя в состоянии Ардабахья Даша, то есть переход из внутреннего в внешнее создание, катающимся на берегу Радакунды. In another verse, when she's praying for that service, in the purport, Gurudev explains that she was laughing when she was painting Radharani's feet because she had outsmarted Krishna. She took the brush from Krishna, and Krishna was in anxiety, and she was laughing. И в комментарии к другому стиху Гурудев объясняет, что когда Рати Манджари забирает кисточку у Кришны, она смеется. So Radharani was pretending to be upset that Rati Manjari was laughing at Krishna. И Шримати Радики притворяется, что она недовольна Рати Манджари, что-то смеется над Кришной. So she kicked, gently of course, Rati Manjari with her foot that had the fresh paint on it. И она очень нежно своей стопой, на которой еще нанесена свежая красная краска, вот этот лак, она отталкивает этой стопой голову Рати Манджари. And that paint had already been on the head of Krishna, and Krishna was thinking, now he's the stamped servant of the government, authorized. И прежде этот отпечаток уже был на стопе, на голове у Кришны, и теперь он отпечатался на Рати Манджари, и Кришна думает, вот, печать, государственная печать принадлежности. And now with that fresh paint that was on Krishna's head, and sometimes he put it on his chest, now that kicked the arm of Rati Manjari. Шримати Радика kicked to which part of Rati Manjari? Which part of body? Which part of body was Шримати Радика kicked Rati Manjari? Like her arm. Arm. Извиняюсь, неправильно перевел. Шримати Радика, она стопой руку отпихнула Рати Манджари. Вот, и поэтому отпечаток остался на руке. А у Кришны он был на голове. And now Rati Manjari was thinking, oh, now I am a stamped servant of the government. The government is Shrimati Radhika. And she became so joyful. И поскольку она, то есть Рати Манджари, обрела отпечаток со стопы Шримати Радики на свою руку, она подумала, ну теперь я это как называется, чиновник, который обладает печатью. Вот, и она очень обрадовалась этому. And then she wanted to look in the mirror to see it, and then to go and show the Sakis, look, I'm a stamped servant of the government, when all of a sudden, everything disappeared. И она очень обрадовалась обретению этой печати и побежала хвастаться подругам, показывать, смотрите, теперь я вот на службе у правительства служу власти Шримати Радики, у меня печать есть. И в этот момент все исчезло. And then he went into Arjabhaya Dasha and rolled and wept, and then he came into external consciousness, still weeping, but he's able to write and speak. После чего Шрила Рагунатдас Госвами вновь оказался в Ардабахья Даша, то есть в состоянии полувнутреннем, полувнешнем. Он катается в пыли святого места в разлуке, потом входит во внешнее создание, но все же, испытывая сильную разлуку, он берет перо и пишет то, что видел. And asking, I'm about to die unless you
glance over me with your nectarian glance, I'm just about to die if you don't give me your darshan. You ask. Шьямарани, you ask. Raghunath Das Goswami is praying Шри Рагунатас Госвами молится, that, so unless you give me your darshan, and the nectar of your glance, then I'm about to die. И Шри Рагунатас Госвами молится Шримати Радике: если ты не даруешь мне свой даршан, я умру, я уже при смерти. In verse 8, he says, I'm about to be burnt up in a fire, in the forest fire of separation for you, unless you give me your darshan. А до этого, в 8 стихе, Шри Рагунатас Госвами молился, он говорит: я уже почти сгораю в пожаре разлуки, не имея возможности получить твой даршан. And what does he mean by darshan? Darshan of those type of pastimes where he's participating. И под даршаном он имеет в виду такое видение духовной реальности, в котором он сам принимает участие. Then in verse 11, Raghunath Das Goswami prays that I'm so unfortunate, I'm so fallen, I'm not qualified to serve you directly. В 11 стихе он дальше молится: я так неудачлив, я так никчемен, у меня нет никакой способности служить тебе. But at least if you can put on my head the fragrant powder of your lotus-like feet, like the dust pollen of the lotus, only then can I consider my head a head. Вот если бы ты была так милостива ко мне и поместила благоухающую пыльцу с твоих стоп, которая подобна пыльце с лотосов, на мою голову. Because I know I'm unqualified to serve you directly, if you give me that powder, the lotus powder of your feet, in a dream or in a spurti, like a momentary vision, at least that, then I can consider my head a head. Как только я обрету пыльцу с твоих лотосных стоп на своей голове, хотя бы во сне, во время спурти, в этот момент я посчитаю свою голову головой. What does it mean to be a head? A head, the head, is the topmost part of the body, and it's the most important part of the body. Что значит голова? Голова — это самая высшая часть тела человека. Она самая важная. But he's praying, if I don't get that fragrant dust pollen of your lotus feet on my head, then my head is useless. I can't really call it a head. Эта молитва означает, что если я не обрету благоухающую пыльцу с твоих лотосных стоп на свою голову, то я не могу считать свою голову головой, то есть самой важной частью тела. So in all these verses, Srila Raghunath Das Goswami is praying, and by these prayers, he's glorifying Shrimati Radhika as the mistress, the controller of Krishna. И во всех этих молитвах Шри Рагунатас Госвами обращается к Шримати Радике как к госпоже, которая полностью властвует над Кришной. Krishna, who controls all abodes, all lords, all incarnations, all living entities, he's controlled by Shrimati Radhika. И хотя Кришна — это властелин, который властвует над всеми мирами, над всеми инкарнациями, аватарами, всеми дживами, всеми своими обителями, здесь же он полностью во власти Шримати Радики. For example, in verse 42, he says that by a mere slightest glance, sidelong glance from your lotus eyes, you tightly bound up the king of mad elephants, Krishna. So when will I serve those eyes? Он молится, то есть Шри Рагунатас Госвами: когда я смогу служить твоим глазам, чьего мельчайшего взгляда из уголков глаз достаточно, чтобы связать, полностью опутать, очаровать опьяненного
необычайно сильного слона Кришну. When will I serve those eyes by putting kajal or eyeliner on your eyes as part of my decoration of you in the morning? Когда я смогу служить твоим лотосоподобным глазам, накладывая черный каджал или черную тушь на брови и подводя вот эти вот ресницы, подводя твои ресницы? When Raghunath Das Goswami is in internal consciousness as Rati Manjari, and he's putting on the kajal, he says to Radharani, И когда Рагунатдас Госвами в своем внутреннем виде, как Рати Манджари, совершает шрингар Шримати Радхики, накладывая каджал на ее глаза, он говорит ей: you know, it's so interesting. I'm putting this kajal, this burnt black substance, on your eye, and it's not like kajal, it's like a poison. Знаешь, Радха, вот я сейчас я накладываю этот каджал тебе на ресницы, на брови, и вот эту черную сажу, субстанцию, да, и я вижу, что это не так, что это на самом деле это яд, это не просто какая-то черная субстанция, это яд. It's not like a poison to you, Radharani. It's a poison to Krishna. How? Но это яд не для тебя, это яд для Кришны. Because when Krishna sees your sidelong glance with kajal on, then he begins to faint. Потому что стоит ему только обрести твой взгляд, подведенных черным каджалом глаз, он начинает терять сознание. In that connection, Srila Gurudev quoted in the purport one verse of Srila Viswanath Chakrabarti Thakur. И в этом отношении Шрила Гурудев цитирует Шрила Вишванатха Чакраварти. Venum karaini patitam skalitam sikanda prasta chapita vasana brajarajasuno tasya kadaksha saragata vimorchitasya what is it? The most important line. Tasya God. I'll just say the English. I say that verse all the time. I don't know why I forgot it. But anyway. So when Krishna is ready to go cow herding, he's surrounded by his friends and relatives. And the gopis are way up on the rooftops and hiding in the kunjas from far away, so nobody can see them. Итак, Кришна, он идет пасти своих коров с своими друзьями. В это время гопи прячутся в кунджах, в лесу, так что никто их не может увидеть. And Radharani is looking at Krishna from a very high rooftop, and Krishna is not seeing Radharani. И Шримати Радхика поднимается на крышу какого-то там дома, здания, и издалека смотрит на Кришну, так что никто бы это не мог увидеть. And then somehow or other he gets the feeling that she's looking at him. She's up there, so he looks up at her. И каким-то мистическим образом Кришна почувствовал, что она смотрит на него, и он тоже бросил свой взгляд туда, где она стоит. And then she becomes shy and partly covers her face, so only a little tiny bit of her eye is showing. И тут же, стесняясь, она прикрывает свое лицо вуалью, и так что через эту вуалью видно только вот подведенные черным каджалом глаза. But Krishna sees that sidelong glance, and he immediately starts to faint. И стоило им увидеть брошенный мельком взгляд Шримати Радхики, подведенным черным каджалом, он снова теряет сознание. His peacock feather falls from his head, and his shawl, his pitambara, falls from his shoulders. В этот момент павлинье перо съезжает на бок, а его питамбара золотисто соскальзывает с его плеч. And his flute falls from his hand. А флейта выпадает из рук. And so Madhu Mangal has to grab him and say, Krishna, this is not the time to faint. His friend, В этот момент Мадху Мангал хватает Кришну за руку, за локоть сзади и говорит: Кришна, держи себя в руках, все тут взрослые на тебя смотрят.
And so he comes back to consciousness. И он тут же Because приходит в your себя. relatives are here. Он тут же приходит в себя. Мадхуман говорит, посмотри, тут твои родители. So Raghunath Das, I'm not Raghunath Das, Prabodhananda Saraswati Thakur is praying. The last line, Tam Radhikam Padacharami Kadavasena. So, O Radharani, when will I be able to serve you in the ras system, with the ras of a manjari at those times? И Прабхадананда Сарасвати Такур Прабхупад молится здесь. Он говорит, когда я смогу служить вот в этой расе, в этом настроении, вот этим служением, которое совершают манджари. And when will you give me the service of decorating your eyes with kajal? И когда ты мне даруешь, о Радхе, служение, украшать твои глаза черным каджалом. In this Vilapa Kusmanjali verse, Krishna is described as the king of mad elephants. И в этом стихе Кришна сравнивается с безумным, опьяненным слоном. And Raghunath Das is praying that by your sidelong glance, the slightest glance, you're able to tie up that elephant. Like if you want to control an elephant, you put chains on his legs, and then you put spikes, thorns, spikes. I don't know. In the I don't know this word. spike like thorns, but thorns made of metal Understood. that are on the chain, Understood. and then the elephant can't move at all. Understood. И Рагунадас Госвами молится, он говорит, что лишь взгляд, такой мимолетный взгляд, брошенный на Кришну, полностью связывает его, как опьяненного слона, как будто его, знаете, вот чтобы связать опьяненного могущественного слона, нужны цепи, обматывают этими цепями ноги, а потом забивают металлические колья в землю, прикрепляют эти цепи, чтобы он не мог сдвинуться. So there are so many prayers, more prayers in Vilapa Kusmanjali, prayers in the prayer books that we have. They're innumerable. И стихов, и таких вот нектарных стихов в Вилапа Кусаманджали очень много. И вот в этой книге Шлокамрита Бинду, это любимые стихи, которые цитирует Шрила Гурудев, также множество таких стихов для медитации. And we can learn them and remember them at so many times of the day. И можем их выучить и медитировать на них в течение дня множество раз. We can remember them when we're getting ready in the morning. We can remember them when we're taking prasadam, so many times of the day. Мы можем медитировать на них утром, или когда даже принимаем прасадам, думать о них. Of course, the ultimate thing is to just hear the holy name, and then the pastimes just flood into our hearts. Конечно же, прежде всего нужно слушать святое имя, и тогда поток игр, он сам проявится. But since our minds, while we're trying to hear the holy name, goes into various ridiculous pastimes of our own. Но поскольку обычно ум обычно возвращается к своим собственным глупым действиям или, так скажем, своим играм, Gurudev encouraged us to utter these prayers while we're chanting. Поэтому Шрила Гурудев, зная эту склонность, побуждает нас учить такие стихи и думать о них в момент повторения святого имени. So there's so many more verses to discuss, so much more to say, but time is up. The whistle blew. И очень много стихов, которые можно обсудить, но, к сожалению, время завершилось. Yes, Vrajanat Prabhu already waiting. Huh? Vrajanat Prabhu already waiting. Next person. Oh, sorry. Okay, yeah. I'm already 6 minutes over. Yes. Okay, thank you so much for your patience. Vaishnavebhyo Намо Namaha. намаха, дандават, Шьямарани Диди. Dhanavad to you all. Всем вам дандават. Харе Кришна. Харе Кришна. Mandala Prana Sanchez.